Hello everyone. Today we are going to discuss some Valentine's idioms. Okay, first one, to fall head over heels. That means to be completely in love with someone. అంటే ఎవరినైనా చాలా లోతుగా ప్రేమిస్తే అప్పుడు టు ఫాల్ హెడ్ ఓవర్ హీల్స్ అని అనొచ్చు అనమాట. అంటే తల మునకలైపోయారు అని చెప్తారు కదా, అది అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సమంత ఫెల్ హెడ్ ఓవర్ హీల్స్ with Chaitanya and got married to him. This is an example when somebody is in deep love. When someone is deeply in love, we call it as falling head over heels. Next one. A match made in heaven, a very successful combination of two people or things. For example, they have been happily married for 30 years now. It's a match made in heaven. ఎవరైనా చాలా కాలం కలిసి ఉండి చాలా కాలం ప్రేమతో గడిపితే ఇప్పుడు దాన్ని మనం మ్యాచ్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ అని అనొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, టు లవ్ సమ్వన్ టు డెత్, టు ఫీల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ అఫెక్షన్ ఫర్ సమ్వన్. ఎవరితో అయినా చాలా దగ్గరగా ఆకర్షణకు లోబడితే అప్పుడు టు హ్యావ్ సమ్వన్ టు డెత్, అంటే ఇంకా వాళ్ళు లేకపోతే మనం జీవించలేము అనడానికి ఈ ఇడియం ని మనము వాడొచ్చు. In the early years of their marriage, the couple felt that they loved each other to death. అంటే మ్యారేజ్ అయిన కొత్తలో ఆ జంట ఇలా అనుకునేవాళ్ళు అనమాట, ఇంకా మేము ఎప్పటికీ విడిపోము, ఎప్పటికీ కలిసే ఉంటాము అనేసి అనుకునే ఫీలింగ్ ఉంటది కదా, అది టు లవ్ సమ్వన్ టు డెత్. ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అట్లా అనుకున్నారు అనమాట ఇన్ ద ఎర్లీ ఇయర్స్ ఆఫ్ దేర్ మ్యారేజ్. నెక్స్ట్ వన్, టు పాప్ ద క్వశ్చన్. That means to make a marriage proposal to someone. That means to propose to someone to get married. ఎవరినైనా పెళ్లి చేసుకోమని అడగడానికి మనము ఈ ఇడియం ని ఉపయోగించవచ్చు. The man made arrangements in the air to pop the question to the lady he loved. అంటే ఫ్లైట్ లో లేకపోతే గాల్లో ఎగురుతూ, ఈ రోజుల్లో చాలా టెక్నిక్స్ వచ్చాయి కదా, లేకపోతే నీళ్ళలో సముద్రంలో వెళ్ళి ప్రపోజ్ చేయడం, లేకపోతే గాల్లో ఎగురుతూ ప్రపోజ్ చేయడం, ఇలా రకరకాల టెక్నిక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ప్రపోజ్ చేయడానికి టు పాప్ ద క్వశ్చన్, that is the idiom we use when someone is trying to propose to the persons whom they loved. So that is to popping the question. Next one, to tie the knot. To tie the knot, if this is a common idiom, we all know about it. It is to get married. So finally they tied the knot after convincing their parents. If somebody gets married after a long struggle, so we can say that they tied the knot. Next one, lovey-dovey. Lovey-dovey means when people show their love for each other in public by touching each other and saying loving things. అంటే ఫిజికల్ గా దగ్గర అవుతూ వాళ్ళు ఒకరినొకరు ముట్టుకొని దగ్గరగా వచ్చి వాళ్ళ లవ్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడాన్ని లవిడవి అంటారు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, that organization protests and prevents the lovey-dovey couples by manhandling them. Sometime back there was an organization who was totally against this kind of behaviors. So they protested, itlantivi public ga cheyakuddu ani cheppesi, that kind of organization, they protested the lovey-dovey activities. Okay, next, someone is out of someone's league. That means someone is too good or expensive for someone, అంటే వాళ్ళని అందుకోలేము మనము అన్నప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ someone's league అని అనుకోవచ్చు. The girl rejected the boy's proposal of marriage because he is out of her league. అంటే ఆమెను అందుకోలేనంత దూరంలో ఉన్నాడు ఆ అబ్బాయి, అంటే మానసికంగా కానీ ఇంకా వేరే ఏ విషయాల్లో కానీ అందుకోలేము, లేకపోతే వద్దు మనకి సరిపోరు, ఏదైనా కారణం కావచ్చు అనుకున్నప్పుడు someone is out of someone's league అని అనొచ్చు. The girl rejected the boy's proposal of marriage because he is out of her league. To be an item. That means if two people are an item, they are having a romantic relationship. మామూలుగా ఐటమ్ అంటే మనకు సినిమాల్లో వేరే మీనింగ్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే వ్యాంపులు వేసే డాన్స్ కానీ దాన్ని మనం ఐటమ్ అని అంటుంటారు చాలా.
కానీ ఇక్కడ ఈ idiom లో item is a different kind of, has a different kind of meaning. After a year of association, the couple are an item. They started being romantic to each other. Next, to have a soft spot for someone. That means to have a particular fondness or affection for someone, often for reasons that are hard to understand or articulate. That means we sometimes, when it so happens, we start loving a person or we start liking a person. But if you want, why do you love, why do you like them, means it's very difficult to explain the reason. అంటే మనం కారణం చెప్పలేకపోతాము. కాకపోతే కొంతమందిని చూడంగానే వాళ్ళని లైక్ చేయాలనిపిస్తుంది, లవ్ చేయాలనిపిస్తుంది అనమాట. అప్పుడు to have a soft spot for someone అనొచ్చు. The teacher has a soft spot for her student after visiting the student's parents. అంటే ఒక టీచర్ వాళ్ళ స్టూడెంట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని కలిసినప్పుడు ఆమెకు తెలియకుండానే ఆ అబ్బాయికి ఒక సాఫ్ట్ స్పాట్ ని డెవలప్ చేసుకుంది అనమాట. ఆ అబ్బాయిని లైక్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. సో maybe due to some reasons the parents are in a poor condition, but this child is very intelligent, so she developed a kind of soft corner for that person. తెలియకుండానే ఒక ఇష్టం అనేది కలుగుతుంది అన్నమాట. So that is another idiom. Then the next idiom, to go back a long way. That means refers to people who have known each other for a long time. చాలా కాలం వాళ్ళు కలిసి ఉండి చాలా కాలం అసోసియేషన్ లో ఉంటే అప్పుడు టు గో బ్యాక్ అ లాంగ్ వే అనొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద కపుల్ వెంట్ బ్యాక్ అ లాంగ్ వే బిఫోర్ దే డిసైడెడ్ టు గెట్ మ్యారీడ్. అంటే చాలా కాలం వాళ్ళు అసోసియేషన్ లో ఉన్నారంటే ఒకరినొకరు తెలుసుకుంటూ ఉన్నారనమాట. వెంట్ బ్యాక్ అ లాంగ్ వే, తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు. నెక్స్ట్ వన్, ద హనీమూన్ ఈజ్ ఓవర్. దట్ మీన్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద షార్ట్ amount of time when everything goes well and seems to be free of problems. అంత బాగానే జరుగుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఇంకా అది అయిపోతుంది, ఆ సమయం కాస్త గడిచిపోయి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి, అప్పుడు ద హనీమూన్ ఈజ్ ఓవర్ అని మనము అనొచ్చు అనమాట. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది idioms we have discussed today. Thanks for watching. If you made sense out of this video, please like, share and subscribe. Bye bye for now. Let's meet up in the next video.